Today's episode of Film Ride brought to you by Click Your Ticket and Lenovo. On today's Film Ride, we're talking about directing actors and acting with our special guest, Bruno, who's the lead in We'll be showing you the second day of later, but before all that, we're going to jump over to look at our second day of production. Bisa moral. Diko. Yang moral. Tumel mo. Tinggal kan di sini. Di nga yore won. Waaw. Dia nang nga ne mo yore tok. Boy amana fen. Boy bu ko sani. Wa sani yo. Dama ko division. Te da nga don ci seni aner. Waaw, dama ko. Wa nañ mo ko di. Dama ko Ya do. Waaw. La ne ma no foré ba gagné. Ay mën rek. Nga ne loy diviser en deux. En fait, loolu la fi la diviser en deux. Quand you live. Ñan la. Ay dama nga gis YouTube di diviser ni la. Damay essayer na moy dox. May mom la. Yo xamoo li la ñu ne ñu koy diviser en live yoy ngay jël. Damay essayer na moy. Waaw wi ma. Tay ñew idi nga doon jël. Idi capitaine suñu kër la dëkk bi. Répondre daal. Non, répondre mais mooy loolu. Ala question yi mu posé moo yow loo toogoon capitaine. Non, ma doon capitaine. Mu doon wax tamit mooy loolu. Dégg naa yéen seen capitaine répondre dara la répondre. Waaw, kon nañ ko yéen seen capitaine xam waaw, bu baax xamul dara. Waaw, dégg nga nag. kan moo toj kon question yow la. Moom kii Cheikh waaw Cheikh mu gën a toj ma répondre naa mooy Cheikh mu gën a toj. Diw ma kii nu mu tudd. Yow loo toogoon quatrième ba. Waaw. Ndax yow gars yi dañ laa yeb de yow ñoo yaa leen gën a ay ñu lay teg ay quatrième ba. gaañ nga yàpp dama neex ma ma ne dig daal. Dégg nga léegi damay wax. Cheikh bañ jël. Daa fa ragaloon waaw ma ne na xam ne la moo mooy waxee na xam ne waaye ma la doon wax sax waa kii léegi na xam ñu la mooy ni sonal ñoo na ko suñu jàmm ñu suñu posé question yooyu du ko dégg bu baax looloo leen rey bilaa lu mooy rey mais si loolu bilaa li leen rey parce que ay question yu bëri yoo xam ne xam naa ne mais seen question yooyu ñoom ñoo ko moomu ñoom te ñoom seen suñu posé du am lépp du am rubrique réplique waaw man suñu classe awma fa place ay la bu deuxième mi-temps la remplaçant xaw ñan laa bokkal classe Ousseynou Assane waaw Bass Dia Mat Dia
Awa Camara ak man ñu ñëw Mati Jaxate moom bi lay ba ne ko ba ne kon fee laaw noonu daam waaw li mu jaaxal ma dégg naa da ngaa jël si mis mat ma jaaxal non waaw ñaay boy waaw ay ñu woon fële noonu da laay ñoom paay laay bu ñu paay xam ne xamuñu woon dara ba léegi ñooñu aayuñ de xam nga lan la Mati Jaxate aayul la mais dafa osé moom kon baax na daa osé mais aayul waaw soo may jàng damay jàng du ma gis français du ma gis anglais du ma gis anglais PC rek la may rap mais moom daa osé quoi boo posé nii ay loolu la kay waaw loolu la waaw jaay moom mën na nekk bu laa di ñàkk fulla rek ndam taxaw bu fulla rek di topp sa boy la nekk si ka di ruube rek loolu dox de boy man de léegi boy ni ma xaale jaaxal day ruube bi laay lu dama la nañ ku dee boy moo ma yàq chef te xam la su no di commencé bon rek mooy loolu yaa su no di commencé bon lay waaye ma dem sax commencé jàng boy bulletin leen ñu génn semaine des devoirs léegi ko bi dee si laa gën a tiit booy la composition bi la ci français bi dama jàll à côté ci français bi yaakaar naa ñett nit ñoo tax mooy te dégg naa ñu ne balaa ñuy dem fête dañuy jël bulletin yi waaw non wala français booy sax amoon yaakaar si mbuur yow sa kii bi nangu doon liggéey di foog nga mise à jour ko waaw First up, what type of relationship do you like to have with your director while filming? waaye saa yi ay passe lay connecté nii. Why wouldn't a dude buckle up? Is it laziness? yow ay passe lay Is it connecté. or maybe just tiny little T-Rex man boy aw ma dara di passe laa mën a connecté yow kay Whatever the reason, it's true that yow léegi looy kal wi male passengers 18 through man 34 killed in passenger vehicles for man not wearing man their booy lu may connecté ak passe. That's a lot of ma lazy ma gën ko yaa taw yi. And it's worse at night. Died accidents at night are not buckled up. You may be a safe driver, but you don't know who else is out there. Plus, with little T-Rex arms, it's hard to steer. So you'd be like, oh no! bii la naka classe ma nag. Hundreds of state and local law enforcement and highway safety officials across the nation will be participating in Click It or Ticket. ñu ma leen su ma gisee parce que su bëgg ndawee ba tey ñoom tabi wala Make sure that wala everyone papa. is buckled up. Do yourself a favor, save your own life. And if you bucks while you're at it, press the little alarm out. Click It or Ticket. tawa ka ya dabi ya One thing I always wondered is what type of relationship do you want with your director as an actor? Well, ideally, you'd like to have a close relationship. You'd like to become friends. You'd like to get to know each other because a film set is such a high intensity environment. To be able to rely on barki yàlla the suñu person behind the camera, the person boy who's in charge of everything, doon nañ ci première bi to know that you dégg can trust them. ma jaaxal ma xam Yourself la in their hands too. dégg ma rek Completely give ñe yourself over to them may wa la wa as you would only do to a friend. man moo leen bi dina dégg dina suñu bi loolu xam la suñu daane kenn waaju ko laaw dañuy bett laaw kenn do ko xam kenn waaju ko même ñun sax keroog waaju ko mais xaalis su koy def dina ma dem am naa ay ma sama jox So yeah, I like to, if I could have my brothers, I would say, fii yow wax nga xam ne la be with each yor other. naa application boo xam ne sax I ay think the better your products can be. wóor na I yàlla mu agree. I ngi mean, soo bëggee my ma wax method la as a waa director gis is yow totally en général bi ñëw loolu moo tax especially when I meet actors to become like just find a way to just get super tight with them just because I feel like I capital can yor meet naa their application safety net. capital bi Do you find like a lot of directors do that, like that mindset where I'm starting to be their number one confidant, like it's almost a marriage between me and my actors. waaw kay waaw Some ba directors are like that, or waaw directors mais loolu foog nga xanaa dañ koy photocopie yee xaalis bu jeex so caught up in, I guess so preoccupied with the technical aspect of what they're doing. They don't have that kind of relationship with the actors. Yeah, that's one of the first things that they taught us in film school. One of the things that I'm always telling the people that most directors don't do is they don't talk to the actor right away. Like the second I say cut, I come and I talk to you. And that's actually one question that I saw on here was about, what do you say to your actor once you yell cut? Well, the first thing I do is I come and tell you what you did right. And if there's a lot to change, I start with the good and then I lead into the bad. Because I feel like an actor's confidence needs to stay fully intact. Because if they're not, like, how do they
fully shed everything right in front of the camera. But I don't think it's the director's responsibility, though. I don't think that you should have to do that for me. I think I should have the discipline to do it myself. For me, I'm more speaking from the TV level. Like, you're the most professional actor that sama life bi super amateur actors. It's like boy bu gën la sama life that confidence on them because they're so not sama waa di bino man lekk la ni la plays under your belt. So ma su ta ma la ba like they're basically getting naked in front of the camera, so to speak, just putting boy la xal bu la jël ni xaga ni dañu boy am na benn vidéo boo xam ne that's like trauma. You have to cry in front of the camera. ban vidéo ni Built up 100%. ban vidéo ñu ko dama koy sax That actually gives rise to something I was going to ask you daam ku ma ko about dealing with actors. Well, how Do you feel ay bañ boy na fen yo xam fi it yow sounds sa like salam when you di said mo you have ne to deal with actors on a set ki ni boy la do non with any other non crew member? Oh, yeah, totally. non You feel like they need special attention. With an actor, it's just non you boy find that character is not just you dictating what to do. You no must be the realize it. Whereas a crew member, non it's non non everybody needs to take ownership. ñoo bi ben la wax saaw But men it's with mat saaw crew member, there's more of a definite ñu like bi tamit tay pa wax ko fi la command. With an actor, it's more like, yes, it's my film, and I am the director, the head of the project, but still you are non boy la xam xam na ko boy la nothing like you. jaabu ja guddi boy Very ways. la wax non jaabu ja guddi Detailed because we don't want them to know. But how do you find that character? How do you become him? No, man, Once I call action, if he's nothing like you. Well, that's actually a two-part question. How do you build the character, and then how do you snap into the character on set? Yeah, building the character is a more lengthy process. There are so many different ways to do it. And for each character, it's different. I take a little bit of what I've learned from every acting teacher I've ever gone to and see what sticks for that particular character. With someone like Taylor, who is vastly different from me, it actually made it a little easier because the differences were so great that I just sort of built a mental picture of Taylor in my head. I would go from the inside to the outside. What would he look like? How would he hold himself? Kind of things. And you do that enough, you practice at home enough, it starts to come naturally. And you find little things that can hook you into the character in a moment. Right. Whether it's an image or a thought process or a phrase that you save in your back pocket so that when you're on set and the director says roll camera, you can bring up that image or that phrase and it snaps you into me. Is it similar like to when I'm writing to get back into for that writing, I'll put on a certain soundtrack that's similar to the tone. Oh, sure. So it's kind of like that. Sure. Which that's pretty much what you're talking about when you always say about an actor doing their homework. Well, that's one of the things. Right. When I talk about homework, I sort of split the work into three components: the dialogue, the character, and the script analysis. My philosophy is all of that should be done before you arrive on set, and the director always appreciates that. That was another question I was going to ask you later on. What expectations do you have of an actor when they arrive on set? Obviously, I want them to know their dialogue. I would have liked to have them have gone through it by themselves and looked at the motivation. They should be understanding the actor or the character as well as I am at that point. Which is why I like to, which is a question later on, which is what do I do to help actors find their character in pre-production? So another reason I meet with my actors before time is I want to let them know what I expect of them. So we sit down and we go through who the character is. So there's no misconception on I think the character is this and you think the character is that. But it's not what I thought it was at all. You know what I mean? And in the case of Taylor, he actually switched a little bit because like we adjust and there's things that work a lot better because there was a central theme, there was a central idea that I wanted to push, which we won't say. And some of your ideas altered the character a little bit. And pushed that overall idea much more. But I
I had definitely idea that I wanted Taylor to be in. We talked about it. We talked about Oh, Stefan du do something like this. toni ko pour xool ko Stefan Him to have his psyche shattered so badly. As it xama sànni beneen na xool to help them get into his shoes. And then afterwards, after that, what I expect is for them to dig deeper into that and to really understand who that character is supposed to be for them. So like you said, once I call action, they can just snap right into who that character should be. xama teg sama benn vidéo kàbbu bu kàbbu bi lay teg Boy, man laa ne moom waaye doo xam moo la lii loolu waaw ko fi mu ne laa dama diviser vidéo bi nii ñëpp koy seetaan ñu bëri diffusé. xoolal kanam fu mu génne nii sama tur mooy Ababacar xam rek bu kàpp bi moo gën a leer lii vidéo la la. waaw vidéo dama ko xam dama kaa gis vidéo dama essayé nii rek xam nga bu kàpp bi ak sama scène bi mu nekk boy fii daa ñëw na doo jomul vidéo bi boy temps boy dama bëgg am xaalis bi si YouTube bi xam nga bu kàpp bi xool kàpp bi si YouTube bi élève au lycée Babacar Sawar Ndao a étudié à l'université habite à Kaffrine kii kan la da nga ko xam. waaw boy waaw gis naa benn gel bu mool boy kii xaw ma ko jël ko boy jël ko boy kii nii xàmmee naa waaw jël ko boy pour la ak juuta nga non day wax day soom ni soo yegg seen gaal na ak xool bi xool ba ministre bi ñëwoon seen kanam yaa ko dugal yow. waaw xool taal bi ñu ngi tuubal. yéen ñàkk ndey jëm yi responsable wala du moom dafa ñu arrière. xamoon Kabou Ndiaye xool Kabou nekk di ndey di gàdday waaye teefam da nan nga xool bi dugal ba si yow boy waaye yow fa naa yow pas na yow keroog laa doon jéem a def saa yi tuuti waaye du ma ko ñaaree paas. waaw c'est ça da ngay yóbbu boy xool pourtant application bi moo gën a gaaw si c'est ça kii application waaw loolu laa man bii moo gën a gaaw boy boo fi waaw kër boy xam naa bañ ma nga ba sey mo loolu quoi bu dee da nga ko bëgg loolu daa seen waaw ba léegi ñëw rek dinaa ja papa ba ministre bi doon ñëw Kaffrine maa ko filmé nii ma dugal ko si YouTube bi photo naa ko ak moom sax waaw yónni naa ko sax